This is IDS selector. In the previous class, what we have discussed two programs. The first one is inline HTML. Inline means we will use the style attribute. Using that style attribute, we will give different type of styles. We can give the multiple styles to element. Okay, using style attribute. So we can directly give the styles to a single element directly inside the single element. We can directly give the styles to tags using this style attribute. Next one. In the document level CSS, we use style tag to give styles to different elements. So in this document level CSS, we have three different type of. We can give the styles to elements in three different ways. Okay, na? So first one is element as selector. We can directly write the H1, H2, H6 like that. Okay, we can directly give the element styles to elements directly. In this approach, see this. I can directly give the styles to T1, the color red, and hash T2. So we will represent the T1. Okay. So for identity T1 tag, the color will be red. For ID T2, the color will be blue. Okay. We have not given any styles to T3 and T4, so that is why it is displaying in black color. Okay. By default, yeah. Yeah, exactly. Now, if I want to give some other styles to T4, color cyan. Sea green. Sea green. Okay. So this is how we can give styles to elements. So I'm taking the same code here. I'm going to explain you the third method. I'm going to categorize the tags here. See this? I have 4 H1 tags and 2 H2 tags, right? So I'm going to categorize class C1. Okay. So first 5 tags belongs to class C1, and the last 2 tags belongs to last 2 tags. H2 tag belongs to C2 class. Okay. Ravi and Dattu both are friends. Enemies. Oh my God. Enemies or friends are? Friends. Why are you saying like that, man? See this. This is the class 1, class C1. Okay. The class C2, dot C2. The class is represented with the dot operator, whereas
whereas ID is represented with hash symbol. It is T1, T2. I have totally 4 tags here. So ID must be unique to each and every tag. Unique. It must be unique to each and every tag. So this is basically used in scripting languages. We can get the element by ID, identity. I'll explain you when we go through the JavaScript. You will understand why I have given this ID here. Okay. So we have to give the unique ID to each and every element in the HTML document. So if you are going to use the JavaScript, we have to do this. Okay. In generally, we give the styles to HTML tags using the class attribute. Okay. Let us say here I have 4 H1 tags, right? See, I have 4 H1 tags and 3 H2 tags, right? So if I use the element as selector, right here, what it will do? If I keep H1 instead of C1, all the H1 tags will be displayed in red color, right? So that's the reason why. Yeah, that's the reason why I'm categorizing these four H1 tags into 2 different categories, 2 classes. First one is C1. First 2 is belong to C1 class, and next 2 is belong to C2 class. Now these 2 will be displayed in red color, and these 2 will be displayed in blue color. And here, if I have 4 classes here, if I have 4 H1 tags here, all the 4 tags will be displayed in red color only. Okay, I cannot categorize, I cannot classify them. By using element as selector, I cannot classify the same type of elements. So see, if you want to give the styles to H1 tag, you can directly give styles to H1. That's it. You cannot subcategorize the H1 into 2 different types. Okay. So to do that, you have to go for the classes. You have to categorize the tags into different classes. See this? First 2 H1 tags will be displayed in red color, and the next 2 will be displayed in blue color, right? And the last 3 will be displayed in blue. Carefully look at the H2 tags. First H2 tag will be displayed in blue. What is the color of C1 class? I've given the C1 here. Okay. So this one will be displayed in red. You just tell me how it will be. Red. C1, C2, C1, H1 tags to take. తర్వాత మిగతా 2 బ్లూ అయిందన్న ఏదో అది ట్యాగ్ అవ్వాలి ట్యాగ్ అవుతుంటే బ్లూ అవ్వాలి రెడ్ ట్యాగ్ అవుతుంది అది H2 ట్యాగ్ కదా అది H1 ట్యాగ్ కాదు కదా అక్కడ C1 ఉందని ఇక్కడ రెడ్ కలర్ పెడుతున్నారు. What is the color of C1? Red. I'm applying I'm just, that is not just classes, man. H1 H2 తో సంబంధం లేదు, C1 C2 తోనే సంబంధం. Yes, exactly. This is called as class as selector. Okay, what do you call that? Class as selector. Not what class as. And now Daniel, Arun, Mani, అర్థమైంది సార్. ఎస్ సార్. ఏం లేదు మా. See this.
ఇక్కడ 4 H1 ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి, 2 H2 ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి. H1 అని డైరెక్ట్ గా ఎలిమెంట్ వాడేసాను అనుకోండి, డైరెక్ట్ H1 అనే ఎలిమెంట్ వాడేస్తే ఇంకా దాన్ని కేటగరైజ్ చేయలేవు. ఇంకా అన్ని నువ్వు 100 H2 వాడు, H1 లో వాడు, దానికి కలర్ రెడ్డే వచ్చింది, దాన్ని నువ్వు సబ్ కేటగరైజ్ చేయలేవు. బట్ ఇక్కడ చూడు ఏం చేశాను నేను, H1 4 వాడా, ఫస్ట్ రెండింటికి ఏం చేశాను నేను C1 క్లాస్ లో పడేసా, సెకండ్ రెండింటిలో ఏం చేశాను నేను C2 లో పడేసా. ఫస్ట్ మేము స్టైల్స్ ఏమి ఇచ్చాను, C1 కి ఏమి ఇచ్చాను నేను, C2 కి, ఓకేనా. H1 లోనే కేటగరైజ్ చేశాను, ఓకేనా, క్లాసిఫై చేశాను. ఐడి అంటే దేనికి దానికి యూనిక్ ఉంటుంది, సో యూనిక్ ఇవ్వాలి, ఓకేనా, యూనిక్ గా ఉంటుంది, యూనిక్ ఇచ్చేసాను. ఇక్కడే ఉన్నావా, ఇక్కడే ఉన్నావా, నేను ఎవరిని రవి ఎవరు, రవి ఎవరిని ఎదుర్కొన్నా, అంతా ఓకేనా, రైట్ ఫైన్. ఓ ఈ 3 అర్థమయ్యా లేదా, నాకు ఇది కావాలి, అందరికి అర్థం కావాలి, చెప్పండి. అరుణ్ అర్థమైంది సార్. సార్ హలో హలో చెప్పు మని, కానీ అన్నావు. ఫిఫ్త్ లైన్ లో H1 పెట్టి క్లాస్ C1 ఇచ్చారు కదా సార్, అదే అప్పుడు అది కలర్ రెడ్. ఫిఫ్త్ లైన్ సార్, H2 ఇచ్చి క్లాస్ C1 ఇచ్చారు కదా, హాయ్ దిస్ ఇస్ లోకేష్ అని. H2 ఇచ్చి క్లాస్ C1 ఉంది కదా సార్, అప్పుడు అది కలర్ రెడ్ డిస్ప్లే అవుతుంది సార్, అదే రెడ్ వస్తుంది సార్ కలర్. హలో క్వశ్చన్ సరిగ్గా అడగవా, నీ అండ్ దట్టు నీ వాయిస్ కూడా నాకు సరిగ్గా క్లారిటీ లేదు, సమ్ ఏదో. ఫిఫ్త్ లైన్ లో H2 ఉంది కదా సార్, H2 ఇచ్చి క్లాస్ C1 అని ఉంది కదా, మనకు C1 అంటే కలర్ రెడ్ రావాలి. దేనికి ఫిఫ్త్ లైన్ సార్, ఫిఫ్త్ లైనా, C1 క్లాస్ లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ కి రెడ్ వస్తుంది. మరి ఇక్కడ మనకి H2 ఇచ్చారు కదా సార్, H2 ఇస్తే H2 ఇప్పుడు ఒకటి మ్యాన్, పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ వాళ్ళు, జావా ఫుల్ స్టాక్ వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇద్దరిని నేను కంబైన్ చేసి క్లాస్ లో పడేసా, UI క్లాస్ లో పడేసా. రెడ్డే కదా సార్ వస్తుంది. అందరు UI నేర్చుకుంటారు కదా ఇటు, సో H1 H2 రెండు ఒకే క్లాస్ లో ఉన్నాయి కదా, C1 క్లాస్ లో ఉన్నాయి. సో ఓకే సార్, those elements that are within C1 class will be displayed in color red. ఓకే C2 లో ఉన్న ఏమవుతాయి, బ్లూ కలర్ లో చూడండి, ఇక్కడ వస్తుంది చూడండి. ఓకేనా, ఓకే అది కథ. ఓకే సార్, గాట్ ఇట్ అంతేమ్మా. సో ఇది క్లాస్ సెలెక్టర్, ఇది ఐడియా సెలెక్టర్, ఇది వచ్చేసరికి ఏంటది, వాట్ ఇస్ దిస్, ఎలిమెంట్ యాజ్ సెలెక్టర్. ఇది ఎలిమెంట్ యాజ్ సెలెక్టర్, డైరెక్ట్ గా H1 H2 ట్యాగ్స్ ని వాడేసి చేసేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఐడీస్, ఒక్కొక్క దానికి యూనిక్ ఐడి ఇచ్చేసి ఐడియా సెలెక్టర్, ఐడిని ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తారు మన స్టైల్స్ లో, హ్యాష్ సింబల్ తో. అండ్ ఇవి వచ్చేసరికి క్లాస్ యాజ్ సెలెక్టర్ C1 C2 అని చెప్పేసి సెట్. లెట్ us say I have some paragraph, I'm going to categorize this one as class equal to some location. So ఇది కూడా నేను ఏం చేస్తాను, నేను లోకేష్ అనే క్లాస్ లో వేస్తాను. ఇప్పుడు ఏమో చూడండి, డాట్ లోకేష్, అది క్లాస్ నేమ్. కలర్ సీ గ్రీన్, ఫాంట్ సైజ్ 44 పిక్సెల్, బోల్డ్
text shadow 2 pixel, 2 pixel, 5 pixel. Okay, don't worry about these styles. Actually, ఇంకా మీకు ఈ స్టైల్స్ ఇంకా రాలేదు. జస్ట్ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ దట్ కొంచెం నీట్ గా కనబడడానికి ఇచ్చిన ఓకేనా. తెలుసు ఓకే, అర్థమైనది. మరి రోబోట్ తయారు పెట్టి పడేయమంటే పడేసాడు. సరే రైట్ ఫైన్, అర్థమైనది. ఈ రెండింటిని క్లాస్ ఏ క్లాస్ లో వేశాను నేను? యా, దానికి సి గ్రీన్ అని ఇచ్చాను. చక్కగా ఆ పర్టికులర్ కలర్స్ అయితే అప్లై అయ్యింది ఓకేనా. That is it. So this is about, these are the basic selectors. These three are basic selectors. Okay, we have idea selector. Okay, మీకు ఇది వస్తే జావా స్క్రిప్ట్ కూడా వచ్చినట్టు నేను రాసిస్తాను. ఎందుకంటే David, you understand? I've explained this content completely in English because of you. And after that, these people also must understand that. So that's the reason why I've explained again in Telugu. అర్థమైందా రవి? అర్థమైందా? Do you know what exactly it means? అర్థమైందా means did you understand? I'm asking that in Telugu. You get it? You getting? And I was waiting for rice must be morning with the Okay.